Good evening, you're right on time for Maisha Prime News. My name is Rida Chibet Karim. Welcome. As the general elections nears, pressure continues to mount on Wiper Party leader Kalonzo Musyoka to accept nothing short of being the presidential candidate in the upcoming general elections. Just a day after a section of Wiper MPs say they will not support Kalonzo if he deputizes the ODM chief Raila Odinga, more MPs now say Kalonzo is the only one who can square it out with the Deputy President William Ruto in 2022. Joyce Obure with comprehensive details on this. Science call it political jostling, while politicians call it a supremacy battle. But Mount Kenya people simply want a leader to take over the mantle from President Uhuru Kenyatta, who retires on August 9th next year. So let people not waste time trying to bring others or speaking from hotels in Nairobi and telling us this or the other. The people of Mount Kenya have seen this. And it's an old tactic, tired. If you hear people telling you they are going to defect, defecting on whose behalf? Yes, ni tumbo tu. Watu wanapeleka matumbo zao alafu wanasema anaenda kudefect. At the onset of 2022, with the presidential succession on the horizon, the region elders approached National Assembly Speaker Justin Muturi to articulate the region's interest, with endorsement causing some political storm. Hata wale wanalalamika wakisema Muturi havai. Mbona wewe unjitokezi kama mwanaume ukutana na Muturi? Muturi has criticized leaders seeking political endorsement for the 2022 general election, terming the move as fruitless and outdated. While a section of Mount Kenya leaders claim that they won't be coerced into supporting a particular candidate. Assembly Speaker Justin Muturi has maintained that only the people from Mount Kenya will decide the chosen one, while some leaders are still pushing for the region to vote as a one united bloc in the 2022 general election, even as the rift between Mount Kenya East and West continues to widen. We have seen a trend where even leaders speak really bad things against each other. I think those are old politics. And right now we want leaders to come, and everybody is free to come and sell their ideas and what they would want to do for their people, and the people will decide. And I can assure you, next time, next year, or whichever time the elections come, we will vote as one block, as a block, because we must be in government, and we must continue to play history. We must be makers of history, economic history, and political history, and social history of this country. We know those who put down the BBI just because it was going to benefit this bloc in a very big way. We lost 29 seats. We lost billions of shillings. I lost 4 billion shillings in Nyandarua County alone. So we know our friends. We know our friends. They may come 70 times. It does make sense. Ultimately, we'll be able to explain to our people, those who stand with the bloc. While Oka still at limbo, Wiper's MP want Kalonzo Musyoka to be crowned as Kenya's next president, claiming that he's a leader that Kenya wants and needs. Sisi tunasema OKA na ODM sio maadui wetu. Hao ni marafiki wetu. Na ndio tunasema tunawaomba sasa washike Kalonzo Musyoka mkono ndio akuwe president. Na nahakikishia wa Kenya, huyu ndio yule mwanaume mweupe kama pamba. Hajui wizi, hajui unyang'anyifu, hajui kudanganya, na ni mcha Mungu. Msidanganywe kuambiwa tutafanya hivi, tutafanya vile, ili hali hao wamekuwa kwa viti. Hata sasa wako kwa viti. Hata hawaja resign, na juzi tumwambia wa resign wakakataa. Sasa kama bado uko kwa hiyo kiti na hujafanya, utafanya nini, lini kama sio sasa? Kwa hivyo kwa sababu umeshindwa, tukuambia tafadhali hepuka njiani, waachie ukanyange kando, waachie Kalonzo Musyoka uone akiongoza wa Kenya mpaka Kanani ya ukweli.
Kalonzo Musyoka maintained that he is the most senior leader and also he has the majority of elected MPs in the coalition, hence he should be handed the ticket. Defeating William Ruto is my #1 priority. Yes. And I have reasons for it. This community has been under trial, sometimes victimized, marginalized, taken for granted, as if we don't care. I want you to know we are equal under God. Yeyote yule ambaye anataka kuja kuuliza kura Ukambani anakaribishwa bila takshishi. Na mimi nitaenda Eldoret kwa William Ruto, nitaenda Kisumu, nitaenda Siaya, nitaenda everywhere. That is the nation we want. Sisi tuko tayari. Sisi tuko na chama inaitwa UDA. Sisi tuko na mpango inaitwa bottom up. Sisi tuko na wananchi wamejipanga. Nyinyi kama mpango yenu ni mtu anaitwa William Ruto, mutakwama. Tafuteni sera kwanza na mutafute chama na mutafute candidate ndio mukuje tushindane na nyinyi. Lakini mkizunguka vile mnazunguka, mwisho mutaenda kujiapisha pale vile ule mwingine alijiapisha siku hiyo ingine wakati tumewashinda. Shauri yenu na msiseme hatukuwaambia. Reporting for Maisha Television, I'm Joyce Obure. And the ODM leader Raila Odinga today visited Kakamega County to launch a political and governance framework dubbed Azimio la Umoja, aimed at uniting Kenyans as the country heads for the general elections next year. Bushebi Junior reports. Mimi nikija hapa narudi nyumbani. Simi narudi nyumbani. Kuna mtu anaweza kunizuia kwenda nyumbani? ODM leader Raila Odinga today toured Kakamega County to launch a political and governance framework dubbed Azimio la Umoja, aimed at uniting Kenyans. Mimi ni kijana wa Ingo. Sisi mnajua namna hiyo. Nataka tushikane pamoja, tuende sasa mara hii. Manake upande lingine kulikuwa na uzingine walikuwa wanatubagua. Sasa wale wote wanakuja. Hii ni kama ile mto Nile imetoka Jinja inaelekea Mediterranean. Hakuna chochote naweza kuizuia. The rallying call to national unity is part of his 2022 roadmap to State House. Kakamega becomes the third county to witness the launching of the rallying call, which the party says is a platform for consultations with Kenyans to address problems afflicting them. He has run unsuccessfully for president 4 times in 1997, 2007, 2013 and 2017 polls. Mimi nimeona kuna wale wengine wanakuja na mambo domokaya. Hadi sisi tunataka sisi kutoka chini kwenda juu, si nini? Nini itoke chini ende juu? Sisi tunasema tunataka Sonar East Member of Parliament Junet Mohammed, while briefing reporters on Friday morning ahead of the event, said that the movement has its foundation on the handshake between President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga and therefore should not be seen as an ODM affair. The parties on Monday next week expected to take its Azimio la Umoja meeting in Kajiado, then proceed to Mombasa on Saturday. Tutafika. Mimi na hakika nguvu yenu mkishikane pamoja. Mimi na hakika tutafika. Sawa? Nitatangaza hivi karibuni tu. Mimi nikiona kama nyinyi mnakubali nitaangalia sasa. Mnakubali? Nataka niendelee. Siendelee. Homa Bay and Nakuru counties hosted the inaugural Azimio meetings. The Azimio Western Edition Consultative Forum has brought together leaders from different political parties, including ANC, Ford Kenya, Jubilee, and ODM. It also has delegates from Trans Nzoia, Kakamega, Vihiga, Bungoma, and Busia counties
all representing different sectors of the economy. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. A family from Kinyui location in Machakos County are hammer and tongs after a body of their deceased kin was allegedly discharged by Kangundo mortuary to a different family and buried. Reports indicate that the body of Joseph Mutisia, 98 years old, may have been laid to rest in Nyeri County, and they say that attempts to contact the hospital's administration bore no fruits. The family is now accusing the hospital of negligence and wants the government to intervene in order to take legal action against the facility. Tumekuja kuchukua mwili yetu ya babu yetu Joseph Mutisia. Kwa mshangao tukaambiwa ama tukaangalia tu kuona mwili ile tulikuwa napatiwa sio ile yetu. Na sasa ndio tunaulizana, wale watu tunawauliza hapa, manager mwenye anasimamia ofisa wa mochari anatuambia mwili ni kama ilienda Nyeri, hata yeye ajui. Tumeangalia mwili yote, tumeona hiyo mwili hakuna hapa, na sisi tulikuwa tayari kwenda mazishi, hata gari iko hapa. Na sasa tumeshangaa tutafanya nini? Sasa tumeamua kuchukua hatua. Wametuambia wanashauriana na serikali ya Machakos. Taenda kuripoti kwa polisi, wajue kuna mwili or a missing body from the mortuary. Then from there tutajua kama tutaenda kotini, tuende tuulize koti nini itaendelea, ama polisi wenyewe wachukue kama criminal. They should be compelled, this team in the hospital and the mortuary, they should be compelled to produce that body of our grandfather, because we love him and we wanted to give him a send-off that is befitting his status. He's a mzee of more than 90 years, and we really wanted to give him a send-off that is befitting his status. Wakaweza kutuambia kwamba mwili ulibebwa on Tuesday. Nikaitisha hiyo record. Wakati nilitisha hiyo record nikapata jina ya Joseph Mutisia Mbuvi, na ambaye tulikuwa tumekujia mwili wake hapa kwenda kuuzika. Imeandikwa kwamba mwili umetolewa tarehe 10 mwezi wa 9, na ambapo tarehe 10 ni kesho. So nikawa natashwishi sana na kujiuliza nini kinaendelea. Sasa tunauliza tuwasaidika namna gani sisi kama familia tupate mwili yetu tuende tuzike. Tunapata gharama kubwa sana, tumepoteza wakati, na hiyo ni shida sababu wenye wanatuhudumia hapa hawana uwazi. Hawataki kutuambia ni nini inaendelea, na inaonekana ni kama mchezo inaendeleanga kulingana na vile wametutreat mchana. And efforts to control the spread of coronavirus infection in Bungoma County received a major boost from Care Census Kenya. Bushebi Jr. with more on this. Efforts to control corona infection in Bungoma County have received a boost after receiving support of equipment to be distributed to health centers by Care Census Kenya. Tunawashukuru sana kwa sababu tuna hakika hivi vifaa vikitumika itazuia maambukizi. Na pia tunawashukuru kwa sababu wenyewe kando na kutupatia vifaa hivi watavisambaza kwenye zahanati zetu kule mashinani katika kila sub county, wakitumia magari yao na wakitumia pia madereva na mafuta yao, na hiyo ni jambo la busara sana, na tunaona ya kwamba ni watu ambao wako na roho ya kusaidia, na tunawashukuru. Minister of Health in Bungoma County Government Dr. Anthony Walela said the donation is a sigh of relief for health personnel in the county, as they will be able to protect themselves from coronavirus infection and also protect those they serve. They're going to distribute them to dispensaries and health centers. These materials are going to be used for infection prevention for COVID-19. We are receiving here face masks, we are receiving gloves, we are receiving pulse oximeters, which will be used to measure the level of oxygen within our patients. We are receiving sanitizers, we are receiving here hand wash vessels. These are going to be used for prevention of COVID-19 within our dispensaries. This, I'm sure the nursing fraternity will find this very, very useful. And I want to just ask our nurses, our healthcare workers, that they take good care
of the products that they have gotten as a donation, so that our people can be able to find use within these products. It was a statement seconded by the chief officer in the Ministry of Health, Patrick Wandili, who reiterated that it would help reduce the spread of the virus in the county. He, however, asked the residents to follow the ministry health rules. Lakini vile waziri amesema, kutumia vifaa hivi ni kuzuia tu maambukizi kiasi fulani, lakini haimaanishi kwamba tunavyovitumia ni kwamba tumezuia kabisa kuambukizwa na virusi vya corona. Tunawahimiza bado watu wetu wa Bungoma kwamba yale maadili inatakana bado itumike, kuvaa mask, kuosha mikono katika maboma zetu. Kenya Care Corporation Officer Thomas Angogo said it is a plan that will benefit Bungoma County and Kakamega County, adding that they have invested 3.8 million shillings for equipment to be raised in Bungoma County. In the health sector system support, we are providing the infection and prevention and control materials for COVID-19 to 200 health facilities, 100 health facilities in Kakamega, another 100 health facilities in Bungoma. The total cost of the IPC materials that we are distributing for Bungoma is 3.8 million, and for Kakamega is 3.8 million. This constitutes around 68% of our health sector support under this project of BIASDOF. The rest of the money, almost 32% of the cash allocated for health system support, will go into software, where we'll work closely with the local FM station to create awareness to roughly 5,000 beneficiaries in Bungoma and Kakamega on issues of COVID-19 prevention and management of cases that are referred under home-based care. For Maisha Prime, Maisha Television, Ambushabi Junior. NHIF is on the spot for allegedly signing controversial contracts with certain hospitals, limiting the medical services offered to police officers. The National Police Service Commission on Thursday submitted to the National Assembly Security Committee details on the agony that police officers go through while seeking medical assistance. Police Deputy Inspector General Edward Mbugwa is now calling for the termination of the NHIF contract. For some services like MRI, abdominal, appendix, and other serious procedures, they are also told they are not covered. The area which the hospital told us they have allocated more money is in the areas like dental. But further, police reported something strange. That they are limited to only a clinician, not to a doctor or a consultant, for all their ailments. Hospital management, when we asked why are the services not going right, they came out clear that they have a contract between them and NHIF which is not disclosed to the police officers. After the contract was made between the Interior and the National Hospital Insurance Fund, then the National Hospital Insurance Fund went and made another contract with the hospital. That limits an officer how much he's going to use in a particular day. Insurance for police officers is not working as expected. And as students continue to join their respective tertiary institutions, Nabongo Teachers Training College in Bungoma County is appealing to parents to enroll their children in the institution for the ongoing session. Let's have a look. Yeah, my name is Dorothy Saya, and I'm the director of Nabongo Teachers Training College and schools. We have the primary school, the secondary school, and this college.
With existence of over 14 years, Nabongo Teachers Training College, situated in Bungoma County, is one of the diverse colleges in Western region. Now, this college came into existence in the year 2007 and has been training teachers of all cadres, from certificate to diploma, and they've been doing very well. The college management is now inviting applications from interested and suitable students for the diploma, certificate and short courses. Right now we are admitting students of diploma in primary education. As you know, the curriculum changed to CBC, and we are also taking those P1s who have already trained and are ready for the upgrading program to move from P1 to diploma. At the moment, this is the college that has been accredited with the Ministry of Education to offer DPTC, that is Diploma Primary Teacher Education, DPTE, and DECTE, that is Diploma Early Childhood Teacher Education. And we are also training the diploma teachers taking secondary option, that is DTE. I want to ask the parents and the students out there to come to Nabongo TTC. Better be early enough so that you can be the first one to benefit from this program. The institution also operates secondary school and primary school and Nabongo schools. I'm Mercy McGill, the director in charge of Nabongo High School. Today I'm here to appeal to you to give us students at the high school. We have knocked down our fees as a sign of giving back to the society. For the scholars, they are paying 3,000. That makes it 9,000 for the whole year. And for boarders, they are paying 12,500 per term, which makes it 37,500 for the whole year. Nabongo High School is a modern school that is fully furnished with a modern laboratory, a modern computer lab. We have a school bus and well-trained staff to handle your children. Maisha TV. 127,000 children were reported as neglected in the first 7 months of this year, highlighting the increasing cases of child abuse. Speaking during the launch of Plan International's 5-year strategic plan, the Labour and Social Protection Cabinet Secretary Simon Chelugui said his ministry received reports of 5,834 children being abandoned by their parents and have put on those involved on notice. This included neglected children were 127,840. Parents requesting custody of children are numbered 25,400. And those who are abandoned and left on their own by their parents were 5,834. These statistics are not just numbers. These are lives. These are children who have been denied opportunities. These are children whose ambition has been cut down by this form of violence. Working together with partners, the Joint Forces Alliance and Plan International in eliminating or reducing any forms of child violence and protecting
all our children. We are making a bold stand to support Kenyan children and particularly adolescent girls and young women. We will respond decisively to girls' needs and to young women's needs. We recognize that while we work for children in Kenya, girls, especially adolescent girls, are disproportionately affected and face a unique set of challenges. Well, today on the consequences of coronavirus, we met Alex from Bungoma town, who narrates how the pandemic has affected his business. Let's have a look. Small-scale traders are now bearing the toughest branch of the novel coronavirus. 6 out of 10 small-scale traders are either closing operations or making uncountable losses. As hard-working Kenyans struggle to make ends meet despite the coronavirus outbreak, the ripple effects of the pandemic on the microeconomy is now estimated to defraud many of their jobs and income. As I talk to the traders in Bungoma town, I could see the evidence of the negative effect of the impact of the virus on socio-economic environment in Bungoma town. The tales of the customer losses, raw material wastage, and difficulty in interaction with potential buyers that leads to poor sales is causing tears to run on many traders' cheeks, all thanks to Corona. Well, I can say, and to be honest, COVID-19, when the pandemic struck us, it really affected all the businesses in every sector, especially in our side, because as you see, the government, there are some things that the government had to terminate. For example, to curb the spread of COVID-19 into maybe, kama unajua tu, the chanzo ya maybe kusambaza kwa COVID-19 kwanza ilikuwa ile watu kuja pamoja sana. So, and you see, some of the markets were even closed into curb the COVID-19. As you remember, in every county, walikuja wakasema these markets, the public markets were closed. And that is the way we get our customers. Today I met Alex. Alex is a trader who makes his money from selling glassware products. His business is located in Mashinani Estate, few meters from Bungoma town in Bungoma County. Well, my name is Alex Wanzala, and I'm the owner of Superior Glass Mart Bungoma here. Tulianza 2017, but by 2018 tulikuwa ina peak. So probably tulianza 2018. Well, before I commence the business, first of all is finance. We are talking about capital. You know, young people, capital ndo inatusumbua sana. So we decided to form a group. We came up with a CBO. And within those, among those people, tuliweza kukaa chini tukaamua we can start a business. So it's a partnership business of 3 young guys, and we have been doing table banking before we started saving. So by the time we have been saving for almost 2 years, tukapata enough capital ya kuanzisha this business in tuko naye. So capital was the first challenging. Alafu pia kulikuwa na challenging ya organizing within ourselves, because kila mtu akona different opinions. Huyu anataka this kind of business, mimi na prefer glass business, mwingine was preferring to do fruits vendoring. So we had different opinions into. By the time tunakuja pamoja tukasema let us start with glass business. So challenges is equal to opinions and basically capital. We came to realize that glass business, we have very few individuals who are running that particular business. And also, as you understand that at this particular rate, people are really doing into construction business. So houses are being built every day. So tukasema if we can be able to venture into glass business, we can be able to get a lot of customers, because at this particular time, the demand is very high. And the people who are offering that services, they are very few. So one of the advantages that we saw, if we venture into this business, we are going to get a lot of customers. Because demand was high, but the rate of production was low. So at that particular rate, lazima pia
tukasema wacha tuchangie into business, at least tunaweza pata a lot of customers. Alex sadly narrates how life has transformed after the unseen virus was announced to have made entry in the Kenyan country. He recalls that the announcement came with stringent health restrictions such as introduction of night to dawn curfew. The curfews, he says, cut down the possibility of higher human traffic to his business, hence slashing, locking the country and cutting movements in and out of some counties have been affecting them in some ways, as they used to get customers from other counties across Kenya. Well, honestly speaking, because as you have said earlier, we are talking about when COVID struck in, the government came up with restrictions and measures to be able to curb that particular pandemic or the disease. So you see, people are, first of all, people are really afraid of this pandemic. Clients could not come out very strongly as per now, because we were told that when we mingle out, or maybe if we go into crowds, that's where we are going to contact the diseases. So I think at earlier stage, we really lost a lot of customers in that people are really afraid to come out. That's what I'm saying. Some of those restrictions, for example, the markets were closed. We had lockdowns. And some of these even clients that are coming away from the borders of this, or the boundaries of this county. People are coming from Kakamega, people are coming from Washingishu, people are coming from even Busia to come and buy these particular products here in Bungoma. So I think that movement of people, restricting people to move, it really affected us in terms of getting the customers. Yes. Alex says the national government of Kenya should at least lower the restrictions to give the business people a humble time, and also urges the county government of Bungoma to check and lower the license bills meant for the youths starting the businesses, as they also suffer from inadequate capital. This will in turn give them a humble time as they fight through the low economy. Well, I think we have a policy and we have bills. So, and we understand very well that the government, we have money for youth. Youth fund is there. What I can tell the youth, first of all, is to come out very strongly, be able to organize themselves in those CBOs and self-help they normally have. If they can be able to organize themselves, they can be able to be funded. Also, I want to give this particular vision to the government, especially the county government, because you have seen youth fund, it normally comes from the national government. I think on the county level, we should be able also to attend those funds, and the county government should not only fund those musicians, because you have had people are really venturing into music, but also we have these young people who wants to participate into business, real business. For example, agriculture sector. We have those ones who want to sell, like clothes. We also have those ones who have they are making their own product through these artifacts. So I think the county government should not be able to just be biased on one particular sector, but be able to, even talents, what people who have, they believe that their talents can be able to make them to attain what they want in life. So I think the government should be able not to listen to speculation from these politicians, but it should come up very strongly and be able to have I can say a concrete bill that can be able to support these young people. We are talking about money, nothing else. We need money. We are young people and we have potential and we have ambitions. But if they can be able to get money and capital, I think we are going to be afar as a county of Bungoma. Away from that, he urges his partners, youths and any other people doing businesses to always take a risk, work hard and have the mentality of self-establishment. First of all, I want to give my opinion to young people, or rather even business people in general, that first of all, we need to be risk takers and we should never give up. We have competition is stiff. If you have set up your business and you see your neighbor coming to set up another business, you should not only take that as a disadvantage, but an advantage in that. When the competition is stiff, when the competition is stiff and it becomes dominant to people that we have such business being carried out at Betclar. Because for example, when you look at this street, all these people, they are selling mirrors,
This is very stiff competition, but it gives us, it gives us an opportunity that people can be able to secure this place as a dominant area where they can be able to get this product. Also, I can tell that business needs time and it needs perseverance, because you have ups and downs in businesses. Sometimes business can flourish, sometimes business can come down, but what is essential is we should be able to stick to objective and carry out the way it is. Yes, that's what I can say. And young people should come out very strongly and do business. It gives us is a way of surviving at this particular time. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Well, folks, that's all we had for Maisha Prime News. My name is Rida Tibet. And after this, Joyce Obure will be coming right after with Maisha Prime E-Talk. Make sure you don't miss out. Kwa shows bab kubwa, ngoma kali, movies, documentaries, series, talk shows na vipindi vya kuchangamsha, kuelimisha na kufahamisha, ni hapa tu Maisha Television. You're the best thing that ever happened to me. Oh my God! Unachukua the best, unatazama na unaipenda. Kwa masuala ya afya, habari kemkem, ukulima, biashara, vipindi vya watoto, hapa ni moto. Maisha TV. Guys, Mambo Vipi, welcome to the E-Talk Show, courtesy of Maisha Television. You know how we do it every Friday, and of course we have a guest. And since it's Friday, we have entertainment lined up for you. And of course, I have a guest today in the show. He's known as Paul S. ni msanii kutoka hapa Bungoma, ambaye anabobea sana katika ulingo wa muziki, if that is a proper Swahili. The Swerve mixtape. Ooh, it's about to get hot in here. It's DJ Topaz. Topaz, you're my 5-star DJ. I thought I told you I'm the baddest. None of y'all can manage. I mean, I rep Nick D. I'm always in the top shit. And how the hell would you compare me to these lazy DJs? I mean, you can't blame me for wondering. It's okay. I go by the name Joyce Obure, but anyway, let's get to hear what Paul S. has for us. Paul S. Mambo vipi? Poa. Habari ya Bungoma? Poa sana. Hata nimetoka huko wamenisalimia. Wamesema ya kwamba wakifika nini TV Maisha wasalimie. Wewe ni mkazi wa hapa Bungoma? Naam. Okay. So, Paul S, wewe ni msanii. Kwa ufupi, tueleze wewe ni msanii, unaimba ngoma gani, unafanya genre gani, kitu kama hizo. Mimi ni msanii Paul S, na napika muziki aina ya bongo, yani ya mapenzi. Mama, nimekubali. Mama, uwe mrembo. Mama, nimekubali. Mama, uwe mrembo. Moyoni nimekubali ni wewe tu. Moyoni nimekubali ni wewe tu. Kuna watu wanasema nikuache. Kuna watu wanataka nikuache. Na moyoni nina
nimekubali ni wewe tu, na moyoni nimekubali ni wewe tu. Mama mama, nimekubali. Mama mama, uwe mrembo. Mama mama, nimekubali. Mama mama, uwe mrembo. Mama mama, amuka tutingike hae. Mama mama, amuka tutingike hae. Kuna watu wanataka nikuache hae. Kuna watu wanataka nikuache hae. Kuna watu wanasema nikuache hae. Kuna watu wanasema nikuache hae. Mama mama, amuka tutingike hae. Mama mama, amuka tutingike. Mama mama, nimekubali. Mama mama, uwe mrembo. Mama mama, nimekubali. Mama mama, uwe mrembo. Aki mama, hakika sitakuacha. Paul S ndani ya Sonar Records, producer Saka. Yeah. Manze, mimi niliona watu katika ndoa hawaishi vizuri, wengine wanaishi vizuri, na baada ya kwamba mimi nikasema hapana, tena wapatie message manze kupitia katika muziki. You are spreading love with your music. Anyway, sasa ulianza aje kuimba? Mimi kuanza kuimba si kuamka tu chini naanza kuimba. Mimi ilinisumbua katika uzani. Kwa mfano mimi natoka kwa jamii ambayo haijiwezi. Sasa mimi nilikuwa tu ninakaa hata kwa shule, hata sitaki niende shule. Unatoroka shule, kutoka shule. Natoroka shule, nataka tu yaani kazi yako ni kuimba imba tu. So mimi nilipojua ya kwamba kweli mimi labda naweza kuwa na kitu ya uzani. So uligundua lini? Mimi niligundua late sana. Late sana 2019. Kwa mimi nikajua kwamba mimi niko mzani. Na nitafanyaje ndio nipike muziki? Nitafanyaje na familia yangu haijiwezi, hata nikisema hawatanielewa. Unajua baba yangu hakuna, yani kwa familia baba yangu hakuna mzani. Mama yangu anatoka kwa watu ambao wanaimba. Sasa nitasemaje? So kwa lineage yako wewe ndio utakuwa msanii. Mimi ndio nitakundamusha na uache wasanii. Sasa hapo nikasema kama nitafanyaje? Kwa kijiji utasema sasa wewe unachiweka yake kitu, labda unasema unasikianga tu watu wakiimba ama ni nini. Mimi nikasema nikajiuliza, nikasema hapana, nikijiweka kwa watu watasema namna gani, sitafanya. Mimi nikatafuta pesa kidogo, kaenda nikaongea na producer. Yeye akanielewa, akasema wewe ni nini? Nikasema bwana mimi nataka nikuwe ball na mimi nataka niimbe muziki. Akasema uko serious? Nikasema niko serious. Akasema uko serious? Akasema niko serious. Nilikuwa na producer Lendino, nilikuwa wa Capo Studio. Kweli vile alishika hivi sio muoka, mimi pia sina muoka, akashika GOTV. Akasema anza kuimba. Akasema manze uko fiti. Na tuko na talent. Kweli nilitoka hapo na muziki siku yenyewe, nikasema ni mimi ndio nimecheza muziki ama nani. Nikasema kweli Mungu ni mwema. Nikajana na producer Lendino, nikakutana na producer Saka. Akasema acha nifanyeko hapa nione. Saka pia aliponipokea akasema kweli wewe una kitu. Ndio sasa nikaanza kupika muziki manze. So mbona secular na si gospel? Kila kitu iko na mpango wake. Unajua kila mtu anataka message. Kuna watu wako katika ndoa wanataka message ya mapenzi. Unajua zaidi hata mtu anapoenda kwa madhabahu anasema pastor niombee ndoa. Ombea ndoa yangu. Mimi na mzee wangu tunapikana manze.
Mimi sasa tukianza kupiga gospel tu, kila mtu anapiga gospel, watu watajuaje maisha? Watu watauana manzi. Watu wajue ya kwamba love. Unajua sasa wewe vile uko hivi mtoto mrembo hivi. Hauwezekani ukae tu unakaa tu. Mtoto mzuri unaulizwa na watu, unatembea. Bana, mtoto mzuri ukipita town ama ukipita mahali watu wakuulizao kama watatu hivi, kila siku wakuulizao unasema kweli hapa. Hakika najiweza. Kama mimi polisi siwezi katia watoto hivi manze. Mtoto hivi ukinipa ada unanipa bana, yani unafanya mimi moyo wangu inakubali, unaona? Sasa huwezi kuwa na mtoto mzuri kama huyu alafu nampika unamfanyaje? Hapana, wewe hujui maana ya mapenzi manze. Sasa unapata tu mimi kuna nishangaza sana. Kuna dem alipata na boyfriend. Ati boyfriend anachinja mwanamke. Sasa unachinja mwanamke namna gani? Unapika mwanamke namna gani? Mtoto mwenyewe ni mboka, alafu unaanza kumpika. Ni nini? Sasa mimi nikasema hapana bwana. Sikia message. Ndio maana nilisema kwamba watu wanapokuwa katika ndoa, msisikie beats. Sikia message ya wimbo. Okay. So Paul S, apart from kama ungekuwa msanii ungekuwa nani? Mimi acha niseme ya kwamba mimi ni msanii. Singeitwa mtu, mimi ni msanii. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kiwango ambaye Mungu ameniweka. Vile ni mimi nisikuwa msanii nilijua yani jina langu la ugo ni Paul Simeo, lakini vile napika muziki za hizi mimi ni Paul S, na Paul S itasonga kwa Paul S itakuwa tu Paul S hivyo tu. Yani mimi nashauri wale ambao kwa katika ndoa, watu wasiuane, watu wasitesane katika wewe ukiingia katika penzi, chua ya kwamba umeoleka. Unapata mtu hata anakaa na manguo tu kwa kitanda, unasema huyu ni nini, umerokwa nini? Watu wapendane bwana. Mimi napika muziki watu wapendane na watu waishi. Na nisitaki kusikia ati mtu amechapa mwingine. Maneno ya kupikana iliisha na wakati. Mrembo kama wewe tunakaa tu kwa meza tunaongea, nasema my dear, kweli hapa ni nini? Mama kweli hapa ulitoka nyumbani kwenu kufanya hivi na hivi na hivi, mama kweli kwa nini nafanya hivi? So mimi nataka niencourage watu ambao wananitazama saa hizi. Katika ndoa kuna changamoto. Ukipata mtoto wa mwenyewe muheshimu. Hapana kupeleka mtoto wa mwenyewe maneno hivi ati wewe unamkula tu pesa. Wewe sijui atandipelekana yeye wapi. Sasa kama hujui kama mnapelekana wapi, kwa nini unamfuata? Na kwa nini unamuomba pesa? Suaje tu. Kwa sababu wewe ukivua kama unakula hapa kwa sababu ya sura. Watu wanasema kwamba siku hizi hakuna mapenzi. Tuko tu hapa tu pesa. Na mtu hizo ndio kwanza mapenzi hizi imenoka sana. Mapenzi imenoka kwa sababu kitambo watu walikuwa wanafaa tu manguo vile mpaka chini, lakini hizi mapenzi mtoto wa mwenyewe akikupitia kweli unasema hapa nitafanyaje? Niushe shamba ama nini? Sasa hii mapenzi imenoka walai. Mtoto kama umekaa hivi, kwa nini isinoke mapenzi? Unaona? Unaongea sauti iko fiti manze. Kwa nini usiniingize box hata nikupaia dajai? Polesi. Mimi niko na swali moja kwako. Ni kitu gani ambayo umewahi fanya kwa maisha yako yote, mapenzi kafanya ukafanya mimi ukaona kweli hapa ni mapenzi ilikuwa inanipeleka vibaya sana? Ni kitu gani ambayo umefanya juu ya mapenzi hata mwenyewe ulifeel kama mapenzi kweli? Ukiwa kwa mapenzi manze inaumiza. Mapenzi ni balaa, na mapenzi kizunguzungu. Mapenzi ni kizunguzungu my brother. Kizunguzungu. Kwa mfano sasa mimi polisi natoa video niko na mrembo fulani, labda akiona hiyo video atasema wewe umeshika mtu fulani nini? Kwa nini unashika hivi? Sasa mapenzi ni stress. Ukisikia hata ukipiga simu akose kushika unaanza kufikiria ama bwana inakuaje, ama kuna mwito mwingine nini? Yaani mapenzi ni kisunguzungu manze. So ni kitu gani ambayo mapenzi imefanya ukafanya ukafeel ni kama hapa nilienda sana. Hii mapenzi bala. Ni kitu gani pole? Ni kitu gani umefanya kwa mapenzi ukafeel ni kama usini? Mimi sijaingia katika mapenzi sana kweli. Mimi sijaingia katika mapenzi. Hauna mtoto polisi na wewe uko hapo unasema mapenzi? Bana mtoto ni majaliwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wako nje wanaona watoto na wanaishi na wengine wako na watoto na wanaishi. Ni neema tu. Kwa sababu kuna mtu ananitazama hapa labda hana mtoto lakini anaishi. Unapata mwingine ako na watoto kama hata 10 na yani amewatupa tu hapo. Sasa kupata mtoto sio shida. Kuna watu wengine wanakufia katika ndoa hawajui. Ati mimi nimezaa watoto, acha nikufie hapa. Naona. The Swerve mixtape. Ooh, it's about to get hot in here. It's DJ Topaz. Topaz, you're my 5-star DJ. I thought I told you I'm the baddest. None of y'all can manage. I mean, I rep Nick D.
I'm always in the top shit. And how the hell would you compare me to these lazy DJs? I mean, you can't blame me for wondering. And welcome back to E-Talk, and of course we are still having, that is Paul S. So as we get to continue, Paul S, ni msanii mgani ambaye unaenzi unataka kufanya kazi naye? Mimi msanii ambaye niko naye kwa moyo wangu sana, hata hizi akinihitaji zaidi, ni msanii kutoka Tanzania anajulikana kama Rayvanny manze. Kwa sababu gani niseme hivyo? Ni msanii ambaye ana message. Unajua muziki hauwezi pika tu kwa sababu unapika muziki ati watu wakusikie kwa area ama watu wakuwaone mlio unawenye sana muziki. Muziki unapika ifikie watu. Wale ambao wako kwa ndoa, wale ambao wachaingia katika ndoa. Naona. So Rayvanny anapika muziki ambaye kweli ukisikia una message. Ndio maana mimi nasema kwamba kweli msanii ambaye anaingia katika moyo wangu. Hata so tukileta Rayvanny hapa. Sasa hivi tumwambie Rayvanny pole sana kufanya kazi naye. Tulikuwa tumekufungulia njia Mombasa. Manzo mmenifungulia njia sana. Vizuri sana, yani mmekuwa mmefanya kazi safi sana. Kwa sababu ya message yake. Unajua katika katika ndoa mtu hapo anataka message fulani itoke kwako. Mtu ameshika hata kamba. Anataka kujinyonga lakini anataka message ya mapenzi imfikie. Naona anasikia tu beat. Sasa mimi nataka niseme kwamba wale ambao wanasikia muziki, mfano usisikie beats, angalia message. Na kuweka wapi? Sisi hatujaoleka tuishi katika ndoa kwa mabaya, tunataka tuishi vizuri na tulee watoto kipamoja. Naona sasa message ndio inasaidia manze. Na I think nilikuuliza hizo Police kwamba kuna wakati wasanii walikuja na initiative wakasema kwamba hatuchezi muziki wa Kenya. So wakaanzisha ile hashtag play Kenyan music. Alafu watu wakajitokeza wakasema kwamba wasanii wa Kenya hawana content. Ile message hakuna. No wonder tunaendea zile muziki za nje kama wa Tanzania bongo, tuko na hizi Niger songs and all that. Unaonaje muziki wa Kenya? Muziki wa Kenya sasa kama msanii unaonaje muziki wa Kenya? Muziki wa Kenya sasa hizi iko fit manze. Tuko na content. Kuna content. Kwa safi sana. Kwa safi sana. So kuna hii genre inaitwa gengeton. Wewe unafanya bongo. Na tumeona gengeton kwamba ni genre ambayo inaenda kwa kasi sana. Kila mtu anasikiza gengeton. Ungepata ile nafasi ya kufanya kazi na msanii mmoja ambaye anabobea wa gengeton, ungelichukua? Mimi nataka niseme kwamba ukienda njia mbili utashinda mahali unaenda. Mimi napika bongo na hiyo ndio kazi yangu. Mimi mambo na gengeton naachia wa gengeton. Kwa mfano nikisema kwamba nianze kupiga gengeton ya bia, sijazi mimi sijui. Niseme kwamba sasa symbol S niamuke nianze kuipika gospel sijui. Kwa sababu hatuwezi tangaza kila siku kila kitu na wakati yake. So hawezi sema tu ya kwamba ati watu wanapiga gospel, wacha mimi nipige gospel kwa sababu watu wanapika. Kila mtu anakuanga na kitu yake katika moyo wake anataka. Sasa mimi nataka hiyo na nitatumia njia kufikia wale ambao wako na mimi na wanataka ni usaidizi wangu ama message yangu. Lakini mambo na gengeton wacha niachie wale ambao wanapiga gengeton ni sawa. So wakati COVID ilikuwa inaanza, kuna ile pesa ilikuwa 100 million. I think it was 100 million yenye rais alikuwa anapatia wasanii. Ilikufikia Police? Mimi haikunifikia. Kwanza hii Kenya bana, kitu ya kwanza siwezi naacha nifiche. Hii Kenya ufisadi ni mingi. Mtu akikuona anasema wewe waenda wafanyia huko wao hata uchulikani na nini. Yaani mtu anakuona kama yeye. Unajua madharau pia ni sawa tu, ni madharau, lakini watu wanajiona kwamba wamefika ama anaona kwamba huyo mtu manze hata hawezi songa mahali fulani. Unaona? Hata ukipeleka muziki yako mahali mtu anakuangalia anasema hata anataka ushuke nywele yanguke siju kwa kiuno kwanza ndio ajue kwamba wewe ni msanii. Unaona? Ni kama tu mademu akikuona uko na slippers anaona wewe ni fala na anataka mtu mwenye amejitunga ni suti nini, lakini huyo mtu mwenye amejitunga suti labda ako na hiyo suti peke yake moja tu, na wewe mtu wa slippers ako na shamba ako na ngomba na kama unaona. Sasa watu wako na madharau. Mtu ukimwambia kwamba mimi hata nina wewe ni msanii wa aina gani, wewe ni nini? So kitu Kenya tu inatuangusha sisi
ni ufisadi. Mtu hata anaweza enda hata kwa MP tu useme kwamba kweli mimi ni supporting ni kuwe mahali fulani. Anataka ukufe ndio akuja kuchangia kwa matanga yako. Naona. So yani Kenya kweli tukijua ya kwamba kweli usaidizi iko ndio sasa tutasonga. Ukipeleka muziki yako labda hata kwa radio ichezwe, unapata ya presenter namba kusaidia anakuambia bwana wewe chai bwana nipe chai. Sasa unashindwa, unatoa pesa kwa studio, unatoa pesa kwa nini? Alafu producer naye kimfikia pesa kwanza. Zile za macho, lazima. Yani alafu anakimpatia pesa yenyewe siku mbili, anacheza muziki na siku mbili inaisha na anakuambia bwana tumie kwa kitu. Sasa unaona ya kwamba kweli tutainuana namna gani? Hiyo ndio changamoto yani hata yani mimi nashindanga ni nini binadamu tunaelekea. So uko na message gani kwa government? Mimi message niko nayo government. Kuhusu wanatoanga pesa ati sijui nini. Unapata mtu anasema ati nimetoa pesa ya kusaidia vijana. Sasa pesa yenyewe hata mimi sijawahi ona. Sijui tumeona wasanii kama kina Calligraph Jones, kina King Kaka wamepata 2530 kutoka kwa MCSK. Hao ni watu labda wamejulikana basi sio kwa ubaya, labda wamechenga jina. Sisi hatujachenga jina basi tuko kwa shimo hatujui. Ni sawa, lakini mimi nataka niseme ya kwamba government tuangalie kama vijana. Unapata mtu anasema kwamba ninataka pesa vijana. Yaani sana mimi nasikianga ndio wametoa footballer nini. Hawataka kujua kama kuna wasanii pia. Unapata mtu anasema ati tournament iko ya mpira. Na tournament hii bwana hata wasanii pia tupewe kitu. Support bwana hata nitoe video kama moja pia utakuwa umenisupport. Unajua mimi nashindwa. Unaenda mahali fulani wanakuoji wanakuambia bwana nani anakusaidia muziki. Unashindwa. Na ni hali uko na viongozi wako na pesa wako na magari tunashuti muziki yenyewe hatuna hata gari na mtu amelala na magari hata kwa bomba makanga matatu hivi. So unashindwa ni nini? Sasa mimi nataka niseme kama government tusaidie. Ya kwamba kujenga mfano sasa hizi mimi natoka Bungoma tukienda toka makao yote ukisema hata ukiambia mtu labda wa Mombasa ajui Bungoma ni nini. Lakini unaona mimi naweza chenga Bungoma ijulikane Bungoma. Naweza chenga hata kijiji fulani ya hakuna hii kijiji ni kuwe kijiji. Nilienda mahali fulani hata mwaka niuliza unatoka wapi nikasema mahali fulani wakacheka wakasema yeye kijiji kijiji. Lakini ukionana na mtu unaweka mahali fulani hata kaunti yako lakini viongozi nao hawataki kuona. Unaona? Hawataki kuona. Kwa mfano Bungoma sisi hapa kweli mimi niko na viongozi. Lakini kitakapofikia kiongozi ni shida. Lakini mimi nasema ya kwamba viongozi sio wabaya. Wale ambao wanawasunguka hawa ndio wabaya. Ukimfikia unasema nataka niongee na kiongozi. Wanakufungia mlango wanaona kama wewe huna haja hata mfua wamebeba. Sasa tunashangaa. Ni nini? Sasa viongozi kuanguka kura si ati wao ni wabaya manze. Ni wale ambao wanawasunguka. Wao wanatoa pesa waende usaidie mtu lakini kwa mfano umepewa labda alisema kama 1050. Kwa mfano waseme kwamba Table S kuna natoa 1050 msaidie peleka itanifikia 2000. Sasa hiyo ndio hivi. So Poles, unajiona wapi miaka 5 ijayo? In the next 5 years utakuwa wapi? Mimi sijui lakini mimi sitaki hata miaka 5. Nataka kuanzia leo hii watu wajue Paul S ni nani na Paul S akona future gani. Kwa mfano mimi nataka niseme kwamba wale ambao katika kwa ndoa tuheshimu ndoa na tuheshimu maisha ya mwingine. Naona mimi nataka nisonge. So any message uko nayo kwa wasanii ambaye labda bado wajajigundua vizuri wana try kuingia katika muziki, kuna changamoto za pesa, unawaambia vipi? Ni kazi wajitume wazee. Lakini wasikufe moyo. Kwa sababu muziki kuna changamoto bila nimekwambia hapa awali nikasema kwamba pesa kwanza. Na tena producer mwenye nakutana na yeye pia anawezekana kuelewa kuna maproducer. Mimi nilipoanza muziki nilikuliwa pesa na mtu tu mzuri mmoja mtangazaji tu lakini alinikula pesa. So mimi nataka niwaambie wale ambao wanakuja katika muziki muangalie mtu ambaye akikushika mkono unasonga na usonga. Kitu ya kwanza ukienda katika kurekodi muziki yako naangalia huyu mtu ambaye anarekodia muziki itanipeleka wapi. Kuna maproducer hawajui kubalance sauti. Beats iko juu na sauti iko chini. Sasa unapata kwamba mtu hata sikia muziki hata nikikwambia wewe niseme kwamba sikia yako muziki yangu utaangalia na ina imerekodiwa aje. So mimi nataka niseme kwamba kama uko na pesa na wewe ni msanii hata kidogo tu angalia studio yenye
kweli ukitoa pesa hata kama ni ngapi, ujue kwamba hii muziki itanipeleka mahali. Kitu ya pili, ukishatoa muziki yenyewe, audio, video pia inasumbua, kwa sababu unawezekana utoe audio na utoe na video. Unapata ya kwamba video mtu anakuja anasema bwana, uko na pesa ngapi nikushuhudia video? Hata mwingine anashuti na simu, mwingine anakushuhudia tu simu kwa sababu yani anasikia tu video. Sasa unapata kama video ni kiza, kila kitu yana haieleweki. Sasa unataka ucheze katika video, unataka ucheze kwa TV na hii itachezwa, unaona. So mimi nataka niseme kwamba wasanii ambao wanataka kuingia katika muziki, changamoto iko. Na kama wewe ni msanii, pia usikupe moyo. Kuja tufanye kazi na Mungu mwenyewe atajua vile tutafanya muziki. Okay. So, Poles, tukimalizia unaweza tupatia social media handles zako, watu wanaweza kupata wapi kwenye Facebook, kwenye YouTube, katika Instagram, Twitter? Mimi kwa sasa hivi vile nimekaa hivi sasa mtu akinidownload tu aende YouTube anipate Bolezi. Nimekubali. Kuna Bolezi, cheza na mimi. Bolezi napenda. Utanipata manze. Na mimi nitashukuru sana. So umesema kwa YouTube kama Bolezi, Facebook Bolsimiu, kwenye Instagram Bolezi nanipata. Okay. I think that's it with Paul S. Let's meet next time on Friday, same time, same place, all from 8 o'clock. Remember, this is the 8 o'clock show. I go by the name Joseph Bray. Have a lovely night.